their They home. feel as if they are at home. Да? Good. И мне это нравится. And I really like it. Good. Значит, там на картинке два молодых человека и две девушки. In the picture, you can see two boys and two girls. Very nice. Одна из девушек держит миску с попкорном. One of girls. One of the girls holds in her hands a bowl with popcorn. A bowl with popcorn. A bowl with popcorn. Popcorn. Коли мы пересказываем present continuous, да, то one of the girls is holding, да? Holding. Ага, да, is holding a bowl with popcorn. Так, это обычный атрибут тех, кто смотрит телевизор или тех, кто смотрит фильм в кинотеатре. It's a common thing for those who are watching a TV or a film. Да, то с конца начнем. Who is watching, кто смотрит единственным, или for those who are watching. Да? Хорошо. A film or TV, no article. Артикля нет, да? Very nice. Good. В руках у другой девушки remote control. Как это называется? Не помню. Так. В руках у другой девушки. А как мы скажем в руках? In hands. Все, как, Рика, как говорите, как хотите. В руках у другой девушки. Хорошо. Так, the other girl holding in her hands a remote control. A remote control. Так, значит, the other girl is holding, потом прямое дополнение, что? A remote control in her hands. Как лучше? In her hands. Да, значит, всегда помните, вот это, как я учу с самого начала, обычно всех, подлежащее сказуемое, потом игра. Что, где, когда, да? Знаменитая игра. Что? Держит что? Remote control. Где? В своих руках, ну и когда now, да? Это всегда будет правильно, никогда не ошибетесь. Very nice. Она хочет поменять канал, да, переключиться на другой канал, но ее друзья против этого. She wants to switch another channel, but to another channel. To switch to. To switch to. To switch to another channel, but her friends are против этого. Are against it. Are against it. Against, да, не against, against it. Да, моя мама сфотографировала нас в тот момент, когда мы вместе. My mom took this photo when we was together. We were together. Together, да. И я решила показать эту фотографию, чтобы вот освежить воспоминания. And I decided to show this picture to you to remember. Refresh. This moment. Refresh. Освежить память. To refresh my memory. Memories. Memories. Да, молодец. Для меня это очень важно, потому что мы не часто проводим время вместе. It's very important for me because we не часто проводим время вместе. We gather together not so often as we want. Because we don't gather together as much as we want to. Because we don't gather together as much as we want to. Or because we don't spend much time together. Нормально? А можно еще раз? We don't often spend much time together. Or we don't often
как ты сказала, we don't often, we are not often, oh, we don't gather together as often as we want to. Да? Желательно As, as much as we want to. as often as we want to. To, да, потому что to это как бы является Мгм. словом заместителем для as much as we want to be, for example. Так, мы обычно заняты, но нам нужно находить время для общения. We, так, сейчас. Обычно. As a rule, we are very busy. И что там было еще? Но мы должны находить время Продолжение. для общения. And we should find time for communication. Communication. Молодец. Лика, очень даже хорошо. Просто умница. Молодец. Very nice. Very nice. Молодчина. Так, Наталья Владимировна. Давайте. Да. Угу. Хорошо. Тут все знаю. Да, тут тоже. Отлично. А вот implication не знала. Я на секунду тут. Я прошу прощения, но... Тоже надо водичку попить. Thank you for reminding. Пятый стакан на последний час. Что? Нет, молодец, уже переводишь замечательно. Замечательно. Отношения хорошие, молодец. Спасибо. You're welcome. Молодец. Молодец, девчонки. Молодцы. Да. Many people. I'll take number 2. Текст чего? Думаю, что не особо нужен. Ну, слова, думаю, можно, но там чисто последние. Первые как-то не особо. Последние, которые были на последней странице. Да. Подождите, какой еще раз у меня топик? Я не помню, о чем он.
Okay. Nowadays, communication is essential aspect of our lives. Сейчас дальше. Так, сочинение сходу — это просто что-то с чем-то. People, society, no. A society and biological organisms. So we all cannot live without society. We know that many people think that rewarding a relationship from a basis is a basis. No. I read wrong. No, don't listen to me. It's a common belief that good communication skills indispensable in any job and should be taught. However, there are some who think that teaching Маша, I'm sorry. Ты читаешь, да? Да, я читаю проблему. У меня Ну, этого как мне нет, поэтому нужно, я не мне очень нужно, могу отследить. Не ну, могу. Надо Наталью Владимировну попросить, чтобы она мне спустила. значит, Ну, постарайтесь читать считается, что на это я сама. английском. Не по-русски, вот как ты считаешь, many people think that rewarding relations from a basis of happy life. Давай по-английски читать. Many people think that rewarding relationships from a basis of happy form a basis of happy life. Он твой. Интонацию красивую, английскую, не только У по-русски. меня вторая. Не торопись. Читай Okay. по-английски красиво, с интонацией с английской. Да? Наталья Владимировна, а вы мне не можете спустить ту часть, которую читает Маша? Как она читала? Вторая вот Б, там где Б, it's a common It is belief. a common belief that good communication skills are... давайте туда. В общем, нужно начинать. Nowadays, an issue of communication is a very big problem of our modern society. No. Наталья Владимировна, Communication skills is a very common, я не читаю, is a very common issue that bothers nowadays society. Нет, тут нету того, темы нужны. Понимаю, она читала задание. Да. Привет. Hello. Привет. So, and then it is a common belief that good communication skills are Good. indispensable in any job and should be taught. However, there are some who think that teaching communication skills is just a waste of time. Very good. Much better. Well, as for me, I couldn't agree with the second statement. From my point of view, good communication skills would help us in our everyday life. At first, communication skills helps us to make good friends when we are children. At school, communication skills helps us to get good marks and to reach an agreement with our peers. In university, it helps us to write a nice diploma and to graduate with great marks. At work, communication skills are also really useful because our colleagues and our bosses our colleagues and our bosses enjoy to hear. Я забыла, как будет хорошо поставлено. Блин, я учила эти слова. Well stated and friendly. Well stated and friendly. Talking. Yes, talking.
So communication skills are useful everywhere. Also, in our family relationships, communication skills can sometimes help us to solve hard problems and to come to an agreement when the state is uncompletable. Incomplete. Здравствуй, здоровый позвоночник. Что? Что? Ты что-то... I didn't say anything. Ладно, okay. However, there are people who cannot agree with me. They think that on our work, on our grades, on our social skills, communication skills doesn't have any influence. From their point of view, to be a good colleague, to be a good family member, it's enough just to be yourself. It isn't so important to know all the communication skills, to know these rules, but to express your point of view rightly and to listen to your opponents. To your what? Opponents. Okay. Okay, so Openness. now I would like to say some words to the people who don't believe in my point of view. At first, communication skills are very useful, as I said before. Also, it can be really helpful in our everyday life. There are so many stories of success from many people, and they all would say that communication skills play a really big role in their life, in their way. So I would like to recommend to these people to hear the stories, to read some more books, and to understand that communication is a good base for our relationships. I don't know what to say next. I don't remember. I don't remember what I said before. So, secondly, I think that being yourself and only the capability of hearing, of listening, isn't enough for healthy and happy relationship life. Так можно сказать relationship life? Okay, in life. Of a healthy and happy relationship. So I think that communication. Когда же это закончится? Communication skills could really help us with this issue too. When you understand what you're talking about, when you understand then that your peers, your family members, your friends want to hear from you, you can build better relationships. So in a conclusion, I would like to say that communication skills are very useful, and people who doesn't agree with me should read about this problem and maybe listen to stories of people who succeed being well educated in communication skills. I don't know. И, боже мой, это все. Боже мой. Наталья Владимировна, is that enough? Достаточно? Okay. Ну, Маш, во-первых, to start with, your pronunciation has improved immediately. That's the way you should speak. Not like you said, capabilities, right? Capabilities. To start with the end, с конца начинаем, да? Но as soon as you began doing your best, trying to read good English and speak good English, everything sounded much better.
That's great. So try to speak not broken English, but good English. Okay? Start Okay. with reading and with speaking. So pronounce the word capability. Capability. Yeah, don't say capability, как по-русски, возможность. No. To solve the problems. To solve the problems. Да, to solve Then problem. to succeed, not being, to succeed in doing something. It will help them to succeed in building their relationships. Good. Так, теперь сначала. Значит, skills, да? Skills help. Ты сказал skills helps. Skill help will help. Так, не in the university, а at the university. Точно, точно. То же самое at work. Не on work, что ты там так говорила. On our work, on our, in our work, in our society. Right? So, can you please pronounce the word work? Не work, как вы говорите, work. Work. Work, yes. In our work. Okay? Okay, great. So, как ты произнесешь коллеги? Colleagues. Colleagues. Не colleagues, как там ты сказала. Colleagues. Второй раз ты поправилась, было лучше. А bosses, как ты скажешь, начальники? Bosses. Not bow. Bosses. Boss. Bosses. Bosses. Our colleagues and bosses. Да? Very nice, запомни. Так, ты сказала, they enjoy to hear. No, там герунди должен быть. There should be gerund. They enjoy, or we enjoy hearing. We enjoy listening. Да? Только герундий. Дальше. Как ты скажешь, серьезные проблемы? Вот ты мне сказала, H-A-R-D problems. Serious issues. No. Problems. H-A-R-D. Я не Hard. могу писать. Yes. Hard. Hard. It should be hard. А у тебя получилось hard problems. Сердечные проблемы. Ну, я говорю так hard. Типа... Вот, нужно выговаривать, иначе меняется абсолютно. Вместо серьезных проблем hard, serious problems. У тебя звучит hard problems. Всегда обращайте внимание на долготу звука и на оглушение, да? Согласна? Потому что это меняет, it changes the meaning. Окей. Так, openness. Да? Как ты сказала по-своему? Openness. Да, как ты сказала? Openness. Yeah, double N. Openness. Так, слова. Как ты произнесешь слова? Words. Words. Добавляйте звука «ё» туда немножко. Words. Yes. Good English. Так, 2 раза ты повторила. You repeated twice. To the people who does not believe. Люди. Plural. Yeah. People who don't believe. Right? Да, я знала. Я 1 раз успела поправиться. Yeah. Так, а как ты скажешь, большая роль? Big role. A big role. Не big. Big role. Say it again. Role. Big role. Не, опять, оглушение согласных. Pay attention to the vowels, да? To the shortness, or to short and long vowels. Обращай внимание на долгие и краткие гласные. И to the palatalization of the consonants. И на оглушение согласных. Окей. Да, в одном случае ты поправилась. To the people who does not, потом ты поправилась don't, но во втором случае в конце сказала to the people who does not. Да, в конце я уже так confusion, вот так вот. Но, девочки, для вашего уровня, that is great. Very nice. Very nice. And pay attention to the pronunciation, okay? Beautiful, beautiful, beautiful. I enjoy it very much. I enjoy listening to your, well, story, essay, whatever. Very nice. Okay. Okay, so, я думаю, хорошо, если есть... Ну, Маш, конечно, где-то, может быть, я что-то пропустила, потому что... Я не сомневаюсь, что где-то еще были ошибки. Но в основном вот написала много, да? Ага, здорово. Ну, все тебе озвучила. Good. Very nice. Just pay attention to speaking, to the words, to the pronunciation. Don't speak Russian, да? As I said. They began speaking to their colleagues и bosses. No. Yes, my dear friends. Yes. Good. Good. Thank you so much. I enjoyed it. Спасибо за урок.
Thank you А, very much. My pleasure. так, можете, My пожалуйста, мне pleasure. еще отправить запись там, где с критикой моего эссе? Новую тему эссе, значит, беру первую, да, из той книжечки? Ну здорово, тогда первую тему. Хорошо, бай-бай. Bye-bye, Спасибо за Masha. урок. Have a good evening. Bye-bye. Да, Thank you. бай-бай. Да, хорошо, сейчас попробую. Да, все. Ладно, до свидания. Bye-bye, Mashenька. See you later. See you later. See you then. Ко мне или к Полине вопрос? Вы Мы с знаете, Полиной, я у не нас другой, люблю да? описывать, я люблю сразу писать вам эссе, вы же помните. Не уверена. А пока можно я Полине скажу? Полиночка, здравствуй. Hello. Полин, я вчера вспоминала, как ты мне сказала, вот этот контрабас, да? Это ты же говорила, да? Do bass, как ты так говорила, да? It can be, значит, в Америке так bass. Контрабас, bass, contrabass, or double bass, это британский вариант, но там double bass. Пишется B-A-S-S, но произносится bass, not bass. Да, не рыба, вот есть bass, да, а bass, double bass. Double bass. Or just bass, окей. Нет. Так, what are we doing now? Что мы делаем сейчас? Ну вот они описывают картинки опять, да? Сравнивают. Окей. А когда с Ликой, если Лика, вот еще раз перевод, то вы мне спускаете там. Да, я буду говорить, конечно. Ну, в этот раз я, может быть, попробую сама что-нибудь сказать. Мы же Попытаюсь. пробуем. Practice makes perfect, да? Мгм. Самое главное, девочки, вы говорите громко, и вот вы же слышали Машу, да? Try to speak English. Не гонитесь за скоростью сейчас, хотя она вам необходима, but try to speak good English with good pronunciation, okay? Да, и у нас осталось 15 минут, потом у меня тоже ученики. Погромче, Полиночка. Окей.
Both of. Полина. Thank you. Ну, давай с последнего предложения. Let's start with the last sentence. And there are many things, there are many things to do there, for example, right? Good. And in the second picture, I can see the town, a really small but beautiful town, article, a really small but beautiful. Good. Then in this is the center of the country, you said. Center страны. How did you decide? Skyscrapers. Skyscrapers. Да, небоскребы, да? Or very high buildings, да? Да, skyscrapers, to scrape, скрести, они скребут небо, да? Skyscrapers, good. Да, поэтому the center of the country это было out of nowhere, как бы out of the blue, ты так сказал, это как бы ниоткуда, да? Так, значит, on the other side, не in the other, как ты сказала, on the other side or on the other hand, да? Так, ну, молодец, ты уже поняла, читала, да, то, что я через тебя писала. Both of these, in both of these photos or in these photos. Молодец, умничка. Так, дальше ты сказала, I'm gonna describe, да? Лучше на экзамене лучше сказать I'm going to describe, да? I'm gonna do it, да? Это уж разговорный себе разговор. I'm gonna do it, но I'm going to describe. That would be better. Так, the city, ты сказала, место этого города. The city, ты сказала, the place of this city. Да? It's better to say the city is situated, да? Or at the seashore or at the ocean shore, right? На берегу моря, океана. Good. И how will you pronounce the word река? Please pronounce it again. River, because I heard it as river. Так некоторые говорят. River, да? Good, Полина. That was good. I like it. Thank you. Okay. Давайте, у нас 7 минут. Be quick. Да, могу попробовать. Yes, Vika, please. Так, сейчас. Now I'm going to compare and contrast these two pictures. It's quite obvious that both pictures are connected by one and the same topic. I would like to start with describing the first picture. It shows us megapolis on the seaside.
that is big city with huge skyscrapers and impressive, beautiful sights of the sea of a sea. No, ладно, Of the ocean, right? of the ocean. Мгм. Так. While at the second picture we can see a village, I think, with a small river and little houses. Mm. Так. Both picture have however, both pictures have a lot in common. Хотя что они тут общего имеют вообще? Ну, так. On both pictures we can see are a water and and так, ну, населенный пункт, как сказать? Inhabited places, но это как-то населенный пункт здесь. Two places where people live. Два места, где живут люди. And two towns or two cities. 2 towns or 2 towns. But though both pictures have great differences. In the first picture, we can see megapolis, as I have mentioned above, and a great ocean. While in the second picture, we can see a small, very small town. Я просто повторяюсь, я не знаю, что тут, какие тут... Так, ну Я давайте в курсе, разберем да, немножечко. но... Да, значит, мегаполис, Лика, pronounce it, please. Лика. Megapolis. Megapolis, yes. Я Megapolis. сказала. Ударение на вторую слог. Ты говорила мегаполис, что-то вот так вот. 2 раза. Megapolis. Окей. Так, опять. Однажды, one time you said in both pictures, было правильно, а вот уже потом в концу ты сказала, не в концу, а в серединочке, at the second picture. Да? Ну, это, как говорится, the slips of the tongue, слетает с языка нечаянно, да? Дальше ты говоришь, и даже еще говорила on the second picture. Три предлога было. Так, we can see water, не water никогда не бывает, да? We can see water. Так, да, one time you said we can see a small village with a little houses. Но опять артикль нечаянно выскочил, наверное, потому что он тут не может быть, да? Вот сейчас я, когда, в данный момент, я вообще не думаю ни о времени, ни о грамматике. У меня голова забита тем, что сказать, поэтому Поняла. I understand you very well. I understand you very well. Ну, это, девочки, it will come with practice and experience. Это придет с опытом, естественно. So don't think about that. Но научишься, всему научишься. И в одном случае, in one case, you said it is a small village, а уже когда заканчивала, сказала a small town. Да. Otherwise, I understand how difficult it is. It is really difficult. I don't know whether I would do better than you do. Just speaking on the spot, вот так вот.
I think you're doing very, very well. Окей, Наталья Владимировна, 2 минутки у нас. Машенька. Okay, so now I'm going to compare and contrast these two pictures. In the first picture, I can see a big city located on a coast, while on the other photo there is an ancient village. There are some common things between these two photos. Both of them shows us places where people can live. We can see water slides on both of them. However, there are some differences. The first photo shows us a big industrial city, while on the other we see a little countryside where everything is calm and that's it. I would personally prefer to live in a big city, as life there has many pros. You have lots of possibilities. You have lots of places to go, a lot of places to visit. There are more. There are more. Advantages. Yeah, there are more advantages and opportunities for finding a good place to study or work. So that's the main reason why I prefer a city lifestyle. That's all I wanted to say. Thank you very much. It was wonderful. Just wonderful. Masha, very good pronunciation. I like it. So Thank you. You made just very teeny tiny mistakes. And that was the slip of the tongue, как бы опечатка, да, языка. Ты сказала on the other picture. Ну, я знаю, что ты это знаешь. Just that. And скажи, пожалуйста, возможности. Say it in English again. I said possibilities. Possibilities is okay. Possibilities. Опять как, знаете, как по-русски. Возьмем. Possibilities. 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 И то же самое opportunities. Opportunities. Вот ты так сказала. Opportunities. 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 Да. Possibilities and opportunities. Possibilities and opportunities. Very nice. Блестяще. Блестяще. Excellent. Amazing. Awesome. What not. Thank you. Комплиментов. Amazing. Awesome. Excellent. What not. Wonderful. Спасибо. Thank you so much. Thank you. So I need to go to my students, my other students who are coming here to see me. Okay, thank you girls so much. Thank you for your desire to perfect your English. Да? Еще контраст. Кто у меня говорил слово контраст? Yeah. Да, Маш, скажи контраст. Contrast. Contrast. Это существительный. Contrast to contrast. Да? Помните? Contrast. I'm going to contrast these two pictures. Yeah. Потому что, например,